W. H. Auden, 1907–1973, Anglo-American poet, playwright, and literary critic, regarded by many as the most influential poet in English since T.S. Eliot. Weston Hope Auden, this is his full name, was born in York, the son of a physician. At first interested in science, he soon turned to poetry. In London in the early 1930s, Auden belongs to a circle of promising young poets who were strongly leftist. What's the meaning of leftist? Leftist. They are people who advocate liberal or radical measures to effect change in the established order, especially in politics. His book, Poems, 1930, which helped to establish his reputation, focused on the breakdown of English capitalist society, but also showed a deep concern with psychological problems. In 1939, Auden moved to the United States, where he became a citizen and was active as a poet, reviewer, lecturer, and editor. His double man, 1941, and for the time being, 1942, 44, reflect an increasing concern with religion. The Age of Anxiety, 1947, a long dramatic poem that begins in a New York City bar, won him the 1948 Pulitzer Prize for Poetry, and it provided an apt and convenient name for his era. So, this era in the 40s was called the Age of Anxiety. It was named after his poem, Age of Anxiety. As a poet, Auden bore some resemblance to T.S. Eliot. Like him, he had a cool, ironic wit, yet was deeply religious. He was concerned to a greater degree than Eliot, however, with social problems, possessed of probing psychological insight. Auden also had a supremely lyric gift. Auden's influence on the succeeding generation of poets was immense. Many critics consider Auden a master of verse. His intellectual rigor and social conscience, combined with his fluid mix of styles and expert craftsmanship, make him a paragon of modern poetics. Socialist Poetry. الشعر الاشتراكي. This school of poetry appeared during the 1920s and became famous in the 1930s, in the period between the First and the Second World War. بين الحرب العالمية الأولى والثانية ظهرت مدرسة للشعر تسمى بالمدرسة الاشتراكية. It was a hard time because people witnessed the rise of dictators such as Hitler, Mussolini, and Stalin, as well as the rise of bureaucratic state which destroyed the human spirit to keep citizens under control. تميزت هذه الحقبة بالصعوبة، وذلك لهيمنة الحكم الدكتاتوري في أوروبا، في أجزاء كثيرة من أوروبا، فهتلر في ألمانيا، موسوليني في إيطاليا، ستالين في روسيا. أما في بقية الدول فقد اعتمدت الحكم البيروقراطي، والذي بحسب الكاتب يحطم الروح الإنسانية ويبقي المواطن تحت السيطرة. W. H. Auden called that period the Age of Anxiety. كما علمنا في السلايدات السابقة فإن أودن قد أسمى هذا العصر بعصر القلق. Religion gradually disappeared to be replaced by new philosophies, one of which was socialism. أخذ الدين بالانسحاب رويدا وحل محله فلسفات عديدة، واحدة منها هي الفلسفة الاشتراكية. The socialists look at life from a secular point of view.
ينحى الاشتراكيون منحى النظرة العلمانية تجاه الحياة. They do not care about man's life after death. هم لا يعبؤون بمصير الإنسان بعد موته. Their main concern is the physical world. اهتمامهم الوحيد هو العالم المادي الفيزيائي. The socialist poets were deeply influenced by Karl Marx. تأثر الشعراء الاشتراكيون بكارل ماركس. Marxism is a system of economic, social and political philosophy. فالماركسية هي نظام اقتصادي اجتماعي وفلسفة سياسية. The Marxists believe that capitalism will be removed by the solidarity and union of the workers, known as socialism. يؤمن الماركسيون بأنهم يستطيعون إزالة النظام الرأسمالي وذلك من خلال التكافل والتوحد. تكافل العمال في العالم توحدهم، وهذا ما يعرف بالاشتراكية. Thus, Marxism aims at deconstructing the established social structure, seeking to create classless society. وهكذا فإن الماركسية تهدف إلى تفكيك النظم الاجتماعية الموطدة، وتهدف كذلك لخلق مجتمع بلا طبقية classless. The socialist poets identified with the working class. يتماهى الشعراء الاشتراكيون مع الطبقة العاملة. They knew that the socialist society had its drawbacks. على أنهم يعلمون أن للمجتمع الاشتراكي سلبياته. In their poetry they express political views. يعمد الشعراء الاشتراكيون إلى التعبير عن آرائهم السياسية في شعرهم. Their poetry is simple, direct and concise. يمتاز شعرهم بالبساطة المباشرة في عرض الفكرة والاختصار. Their images are urban, taken from the city and its residents. صورهم الشعرية مأخوذة من المدينة ومن سكان المدينة، فهي صور حضرية. The Unknown Citizen. This is the title of the poem. It was written in 1940. He was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaints, and all the reports on his conduct agree that in the modern sense of an old-fashioned word, he was a saint, for in everything he did he served the greater community. Except for the war, till the day he retired, he worked in a factory and never got fired, but satisfied his employers. Fudge Motors, Inc. Yet he wasn't a scab or old in his views. For his union reports that he paid his dues. Our report in his union shows it was sound. And our social psychology workers found that he was popular with his mates and liked a drink. The press are convinced that he bought a paper every day and that his reactions to the advertisements were normal in every way. Policies taken out in his name prove that he was fully insured, and his health card shows he was once in hospital but left it cured. Both producers, research and high-grade living declare he was fully sensible to the advantages of the installment plan and had everything necessary to the modern man: a phonograph, a radio, a car, and a frigidaire.
Our researchers into the public opinion are content that he held the proper opinions for the time of year. When there was peace, he was for peace. When there was war, he went. He was married and added 5 children to the population, which our eugenist says was the right number for a parent of his generation. And our teacher reports that he never interfered with their education. Was he free? Was he happy? The question is absurd. Had anything been wrong? We should certainly have heard. Poem analysis. The speaker begins by stating that the Bureau of Statistics had no official complaint against this unknown citizen. تبدأ القصيدة بعرض رأي مجلس الإحصاء بأن لا شكوى قد قدمت من قبل أي أحد ضد هذا الرجل المواطن المجهول. This unknown individual obeys the state blindly، حيث أن هذا المواطن المجهول قد أطاع الدولة بشكل أعمى، طاعة عمياء. Thus وهكذا he is described as a saint، قد وصف بالقديس by the state. He is a saint not because he believes in God and spirituality, but because he serves the government perfectly. وصف بأنه قديس ليس لأنه مؤمن بالرب ولديه قيم روحانية عالية، ولكنه وصف كذلك لأنه خدم الحكومة بشكل مثالي. Despite being unknown by name, the citizen is identified by his social identification, the number JS07M378. بالرغم أننا لا نعلم اسم هذا المواطن المجهول، إلا أنه الحكومة تعرفه وتعرف عنه من خلال رقم هويته. This number is much like a social security number. إلى حد كبير يشبه هذا الرقم، طبيعة هذا الرقم وكأنه رقم الضمان الاجتماعي. He is simply representative of all the citizenry who conform to set standards and practices. ببساطة هذا الرقم يمثل المواطنين الخاضعين لمجموعة من القواعد والممارسات. هذه القواعد standards which are dictated by the mass organization، والتي تملى عليهم من قبل منظمات كثيرة and institutions ومؤسسات that shape society، والتي تشكل المجتمع. إذن المواطن المجهول الذي يحمل رقما تعريفيا هو حقيقة يرمز هذا الرقم التعليمي إلى أنه كان رجلا خاضعا ومطيعا لمجموعة من القواعد التي تمليها عليه منظمات وهيئات ترتب أمور المجتمع. مدى وإلى أي حد يكون المواطن مطبقا لهذه المعايير، إذن هو يعرف بأنه مواطن جيد بحسب المؤسسات التي أسست لهذه المعايير والممارسات. Auden attempts to portray the scene of conformity social forces press upon the individual. يهدف أودن من خلال هذه القصيدة
ليصور لنا الإحساس بالخضوع للقوى الاجتماعية، بقوة هذه القوة الاجتماعية على إخضاع الفرد. The individual is not simply one man but every man. فالفرد هنا ليس فردا، لا نقصد به فردا واحدا، بل نقصد به كل إنسان. During peacetime, this unknown citizen works hard in a factory and tries so hard to satisfy his employers. في وقت السلم عمل هذا المواطن المجهول بجهد في المصانع، محاولا إرضاء سادته في المصنع. He is a blind follower of orders and laws. إنه تابع أعمى للأوامر والقوانين. During the wartime he joins the army and fights. أما في وقت الحرب فهو يلتحق بالجيش ويقاتل. This unknown citizen enjoys a drink with his mates. كان هذا المواطن المجهول يستمتع بشرابه مع رفقته. Such a detail reveals that the intrusion of the state in the lives of the individuals is huge. هذه القصة التي أوردتها الإحصائيات عن هذا الرجل إنما تفضح لنا مدى وشدة سيطرتهم ومراقبتهم لحياة الأفراد. The state has employed social psychology workers to inspect every aspect of the individual's lives. كما أن هذه الشركات قامت بتوظيف عمال مختصين بعلم النفس ليبحثون بكل زاوية عائلية نفسية تخص حياة هؤلاء العمال، هؤلاء الأفراد. The image of reports reveals the lack of freedom in the citizen's life. هذه التقارير التي تكشف لنا من خلال هذه القصيدة تعبر على أن الحياة التي عاشها هذا الرجل تفتقر للحرية. He is monitored in every simple step he takes. لقد كان مراقبا في كل خطوة يقدم عليها. He is not allowed to choose for himself and has no free will. فلم تكن له حرية الاختيار ولم يمتلك الإرادة الحرة. Although certain details regarding a person are contained in such reports, the individual remains truly unknown, and this is the central irony the poem plays upon. القصيدة تحتوي مفارقة كبيرة، فنحن نعرف عن صحة هذا الفرد، نعرف عن أموره المادية، كم جهاز إبتاع، كم طفل لديه، كم كأس يشرب مع أصدقائه، مزاجه، مساهمته في الحرب، عمله في المصنع، ولكننا لا نعرف اسمه. وهنا الكاتب من خلال ذلك أراد أن يصنع مفارقة كبيرة. The unknown citizen should read a daily newspaper. He is expected to respond to the advertisements. He is enslaved by the state. He buys the insurance policies. His health insurance covers his hospital stay, and he leaves the hospital cured. هذا المواطن الغير معروف الاسم نعلم عنه أنه كان يقرأ المجلة يوميا،
يتجاوب مع الإعلانات داخل المجلة. لقد كان مستعبدا من قبل الحكومة. لقد اشترى بوليس التأمين على الحياة الذي فعله غطى نفقات المستشفى، ولقد غادر المستشفى متشافيا ومتعافيا. By the state standards, the unknown citizen is a successful man because he owns the modern conveniences such as a record player, a radio, a car, and even a refrigerator. His success is measured by his material gains. No one cares for his feelings and his identity. من خلال القواعد الضوابط التي أسستها الدولة والتي تقيس من خلالها مواطنيها، فإن المواطن المجهول سعيد، ذلك أنه يمتلك الحياة الحضرية، يمتلك الأدوات الحضرية الحداثية. هو لديه مسجل، راديو، سيارة، ثلاجة. نجاحه يقاس بنجاحه المادي by his material gains. No one cares for his feelings and his identity. فلا أحد يعبأ بمشاعره وبهويته. The citizen always tries to please the state. لطالما حاول هذا المواطن إسعاد الدولة. He does not hold his personal views on anything. He does not have the freedom of choice. لن يمتلك وجهة نظر شخصية. هو لا يمتلك الحرية للخيار. The citizen follows the state plan even when it comes to his family life. He gets married and has 5 children. He does not even dare to interfere with his children's education. الدولة نظمت له حياته، اختارت له أن ينجب 5 أطفال ففعل. الدولة اختارت له أن يثقفهم، أن يعلمهم وفق كتب هي تختارها، ولم يتدخل. Was he free? Was he happy? The question is absurd. هل كان حرا؟ هل كان سعيدا؟ هذا السؤال عبثي. These 2 questions need no answers. لا تحتاج هذه الأسئلة إلى إجابة. Obviously, the citizen is enslaved by the state, which does not care about his personal happiness and freedom. لا حاجة للإجابة عن هذه الأسئلة، فمن الواضح أن هذا المواطن كان مستعبدا للدولة، والتي لا تعبأ بسعادته وحريته. The theme of the poem. The unknown citizen is a parody of the idea of the unknown soldier. المواطن المجهول هي محاكاة ساخرة لفكرة الجندي المجهول. After the First World War, European governments erected marble monuments to honor the dead soldiers whose lives are sacrificed for the sake of victory and politicians. بعد الحرب العالمية الأولى قامت الدول الأوروبية بنحت نصب مصنوعة من الماربل، وهي المرمر، لتكرم الموتى، الجنود الموتى،
والذين ضحوا بحياتهم من أجل النصر، من أجل النصر ومن أجل السياسيين. These soldiers remain unknown. Like the unknown soldier, the unknown citizen's life and individuality are sacrificed for the sake of the greater community. عادة في الحروب هنالك جنود يفقدون هوياتهم، لا تعلم هوياتهم، فهو ميت ولكن لا شيء يشير إلى هويته، فتصنع لهم الحكومة نصب الجندي المجهول إكراما لهذا الجندي الذي مات ولم يستطع أهله التعرف عليه. نفس حالة أو حالة مماثلة لحالة The Unknown Citizen. The average citizens، المعدل الأوسط أو النسبة الوسطى من المواطنين هم بحق هم unknown citizens مثل unknown soldiers. فالنظام قد ضحى بهم، ضحى بفردانيتهم، ضحى بحياتهم من أجل المجتمع الأكبر. So the unknown citizen refers to the common average citizen who is dehumanized by a state-controlled society. ففي هذه الحالة هنالك مماثلة تشابه بين حالة unknown soldier والunknown citizen، كلاهما قد ضحي بهما من قبل المجتمع المتحكم، المجتمع فاقد الإنسانية والمتحكم. من هو المتحكم؟ إنها الشركات الكبرى والدولة هي المتحكمة بحياة الناس، في كما يقول لنا أودن في هذه القصيدة. وطبعا هو هنا يعني المجتمع الأمريكي خاصة، لأنه مثل ما تعرفون هو قد هاجر من بريطانيا مسقط رأسه إلى أمريكا. Auden portrays the citizen as a pathetic character who is dehumanized and exploited by the state. تصوير أودن للمواطن المجهول تصوير مثير للشفقة. أنت لا تستطيع أن تعجب بهذا الشخص، لا تريد أن تكون مثله. He is dehumanized أي فاقد لإنسانيته، مستغل من قبل الدولة. His individuality has been sacrificed for the sake of the greater community. ضحي بفردانيته، بشخصيته من أجل ما يسمى بالمجتمع الأكبر. The state does not care about the emotional and psychological needs of this unknown individual. لا تعنى الدولة بالحاجات العاطفية، الحاجات النفسية لهذا الفرد الغير معروف. The unknown citizen is reduced to a number, as the subtitle of the poem suggests. لقد اختصر هذا المواطن اللا معروف بأرقام نقشت على نصب يمثله 2JS/07M378. This marble monuments erected by the state. هذه المرمرة التذكارية نقشت أو تم تصميمها من قبل الدولة. ما الذي نعلمه عن هذا المواطن؟ What do you know about him? He is faceless، لا صورة له. And there are only reports and official documents about him. كل ما لدينا عنه تقارير ووثائق حكومية تسرد لنا ما قد جرى لهذا الرجل أو لهذا المواطن. The irony lies in that this ideal citizen has neither identity nor individuality. المفارقة هنا أن هذا الشخص
والذي تمجده القصيدة، تمجده الدولة، وتقول عنه أنه مواطن مثالي لا هوية له معروفة ولا شخصية. فنحن لا نعرف اسمه، لم نرى صورته، لا نعرف هواياته، لا نعرف هل كان سعيدا أم حزينا. كل ما كان يفعله كان لأجل greater community. It is also ironic that in many ways the audience is the unknown citizen, for whether we realize it or not, our lives are largely shaped and dictated by the great social, political, and economic forces that seek to establish conformity to the audience and beliefs that they produce. بطريقة أو بأخرى، المفارقة الثانية في القصيدة أنها أن من تخاطبهم هم بحد ذاتهم يمثلون the unknown citizen. فكثير منا تتحكم الحكومة والاقتصاد والإعلام، يتحكم بهم، يشكلهم ليكونوا طيعين، seek to establish conformity to the audience and beliefs that they produce. فكثير من المجتمعات واقعيا السياسيين، رجال الاقتصاد، رجال الإعلام، الثلاثة العناصر هذه تتضافر لتفرض على المواطن سياسات، ممارسات طيعة لما يمليه عليه النظام. فنحن بطريقة أو بأخرى، علمنا أم لم نعلم، نحن هو the unknown citizen.